Oh, привет. Привет. Okay, good. Now you just want to raise it up so you can see your whole face, because we're cutting your head off. There we go. Thank you. Svetlana in Ulan-Ude. Hi. Svetlana specializes in making hair very beautiful. Yes. Success. Okay, good. Yana Podkar is my team leader. So really quick, one of the things that I've had building for a few years is a team of distributors around the world in 54 countries that deal with health and beauty products. And so Mexico right now has been my biggest and fastest growing team, and I'm focusing on Russia because my team in Mexico is mostly women because it deals with health and beauty products, and women are more beautiful and healthier. So, Svetlana, I just said a whole bunch of things, but why don't you just do an introduction in Russian to your friends, like why you wanted to do this, okay? Patigul. Go, just, don't say everything I said. Just talk about what you wanted to achieve about having, success for women in business and stuff like that. Всем привет. Сегодня у нас прямой эфир с Джимом Мэтэрсом. Джим Мэтэрс – это американский миллионер. И сегодня мы проводим прямой эфир на тему успеха. То есть вот лично меня интересует, как может женщина добиться успеха в бизнесе по-женски, то есть не вкалывая, не впахивая, как это делают мужчины, а чтобы это было просто, легко и результативно. Вот. И Джим Мэтэрс, он сейчас нам расскажет, как это можно сделать. So I just told I just told people that today we have a live stream with you, Jim, and you will tell us how to build the financial success in a woman's way. So how the woman can achieve great financial success in her way, and not like in a man's way, like working hard and so on. Okay, good. So working too hard. Yeah, now I understand. Like for sometimes if the man works all day, all night, and then there's no time for the family, it's not good. It's hard for the family, right? If the man works all day and night. So you can translate. Ну, это не очень хорошо, если, например, мужчина, да, работает с утра до вечера, и у него нет времени на семью. So basically, the woman is the foundation of the family all around the world. Ну, в общем, женщина является основой семьи по всему миру, это так. So they're the mom, they're the cook, they're in charge of everybody looking beautiful. Oh, sorry, I missed the. Please repeat it again. Yeah. I said so. They're the mama, they're the cook, they're the one who makes sure everybody looks good. The kids have the right clothes and everything. So you're like in charge of the health of the family. Да, то есть женщина, она должна, она мама, она и повар, она следит за тем, чтобы каждый в семье выглядел хорошо. So basically, you can say that women are the backbone of the entire civilization. Ну, можно сказать, что женщина – это основа всей цивилизации. But one of the problems in modern society is that not everybody understands how important women are to the future of the human race. Но проблема нашей цивилизации, современной цивилизации, заключается в том, что не все понимают, насколько важна женщина для всей нашей человеческой расы. So we have to kind of get everybody to realize how important women are to the future.
то есть нам нужно помочь людям осознать, насколько важна женщина для будущего. So, and one of the issues is if women try to compete directly with men in the same jobs that men do, and then the family suffers, it's not a good thing. Если женщина собирается конкурировать с мужчиной в мужской работе, то от этого будет страдать семья. Not because women can't do any job a man does better than a man. I know women who can be a CEO, they can be any executive in any company. They've already doing it in the whole world. Да, не потому, что женщина не может делать эту работу. Она может делать эту работу. Есть много женщин, которые работают директорами по всему миру. So basically, the whole trick is, how do you help women develop their own income source without destroying the family? В общем, задача в том, что как женщина может создать источник дохода, не разрушая при этом семью, чтобы от этого не страдала семья. And so this is the tricky part, because if both the man and the woman are at work from 8 to 8 o'clock every day running big companies, what happens with the children? Да, то есть если мужчина и женщина с 8 до 8 находятся на работе, в больших корпорациях, то что же произойдет с семьей? And the children are our future. И с нашими детьми, и с нашим будущим. So also, men are important too. We want to be taken care of too. Да, мужчины, они тоже важны, и они хотят, чтобы о них хорошо заботились. So, how do we work in harmony? This is the secret. How do we work in harmony? Да, и как вот нам работать в гармонии? Вот это вот секрет. You know, and so, like in my own energy company, I have women in senior positions in my company because they're very competent. Да, и вот в моей компании тоже есть женщины, которые занимают высокие должности, потому что они компетентны. So it's never a question that men are better than women or women are better than men. There are men and women who are very competent, both. То есть это не вопрос того, что кто лучше, кто компетентнее, мужчина или женщина. Они и как мужчина, так и женщина, они оба могут справляться. В общем, они тоже компетентны. So it's not the question of that. It's how do you build a business as a woman that allows you time to take care of your children and your husband? В общем, это вопрос о том, как создать свой бизнес, чтобы можно было заботиться о детях и о своем муже. Like in one of my companies, my energy company, my wife and I have worked together for 20 years. Ну, как, например, в моей семье я и моя жена работали в компании вместе в течение 20 лет. And my wife is the financial genius. Да, и моя жена — это финансовый гений. And I'm the sales genius. А я гений продаж. My wife doesn't like to talk to big crowds of people. Моя жена не любит говорить с большой аудиторией. I don't like to talk to the computer about finances. А я не люблю общаться с финансами за компьютером. And just to tell everybody, the reason we are doing this in Russian is because Svetlana asked me to do a live with her for her friends in Ulan-Ude and other parts of Russia. So someone was asking, why are we have Russian translation? So it's so that we can help my American friends and the people who speak English, and also help my friends in Russia. Sorry. No problem. There you go. Perfect. So I was just saying the reason you can translate why we're putting this in Russian is so I can help my friends in Russia too today. Да, вот некоторые
спрашивали, почему у нас сегодня русский переводчик, потому что вот я просила Джима провести прямой эфир на тему финансов для россиян, ну, для наших российских подписчиков. И поэтому вот мы проводим. Спасибо большое. Прямой эфир. Thank you. So Svetlana and I are probably going to do this once a week. Да, мы, может быть, будем проводить это раз в неделю, такой семинар, такой прямой эфир. Okay, so we can help people because Svetlana is an artist. Ну да. Ну, в общем, потому что Светлана это артист, ну, человек какой-то творческий, наверное. You are an artist. Yes. Thank you. Yeah, пожалуйста. So the thing is that art and life go together really well. Как бы фишка в том, что искусство и жизнь, они идут вместе. So like people ask me, where do I get all these great shirts? Like my shirts. Ну вот люди спрашивают меня, почему вот я ношу такие рубашки. I'm like, what do you think? From my wife. My wife chooses my shirts. А я говорю, ну что вы думаете? Конечно, это моя жена выбирает для меня рубашки. So women are naturally artists of life. Да, то есть женщины, они, ну, от природы склонны к искусству, близки искусству. They look at the children before they go out the door and they go, oh, you can't wear that to school. Yes, it's true. Ну вот, допустим, они смотрят на детей и говорят, ну, перед тем, как они выходят, говорят, что нет, вот в этом ты не можешь пойти в школу. So women add grace and aesthetics to life. Женщины привносят грацию и эстетику в жизнь. And, you know, men sometimes don't appreciate that part. Shh. No, translate it. Окей. Мужчины иногда не ценят этого, не могут этого оценить. So a really smart man starts to appreciate how much beauty his woman adds into life all around. То есть умный мужчина, он начинает ценить, сколько красоты привносит его женщина в его жизнь, и вообще в жизнь. Yeah, think about just a meal. Just you make a meal, right? Ну, то есть подумайте, например, просто о еде, да, о каком-нибудь блюде. You can throw all the food in a pile on one big plate and just say, here, it looks terrible. То есть можно все побросать в одну там чашку, да, там тарелку, и это будет выглядеть ужасно. Or you can present the meal so that it looks beautiful on the table. Да, ну и либо вы можете оформить блюдо, красиво его сервировать так, чтобы оно выглядело красиво. So a happy woman tends to even make the meal look beautiful. Да, то есть счастливая женщина, она имеет склонность к тому, чтобы даже вот еду ее делать красивой, чтобы она выглядела, чтобы еда выглядела красиво. Right, and one of our jobs as the man is to make the woman feel happy. Да. И вот одна из работ мужчины, да, задач мужчины — это делать женщину счастливой. And I agree. I totally agree. Да, я полностью согласна. Yeah, thank you. So here's the thing, you know, life is made to be enjoyed and created. Да, то есть жизнь, она создана
для того, чтобы получать удовольствие, чтобы создавать. And then, you know, women create beauty in life. Да, а женщина, она создает красоту в жизни. But also, it's kind of like if you look at very successful women and what businesses they're in. Да, и если вы посмотрите на очень успешных женщин, So that, like, you look at Oprah Winfrey, you look at some famous successful women, they added beauty and grace to life. да, вы, например, Опра Уинфри, да, или какие-то другие известные женщины, они привносят грацию и красоту в жизнь. So again, so now, how does this relate to a business? То есть, ну и как это соотносится все-таки с бизнесом? Because a successful woman still has to take care of the children, still has to take care of the house. If she wants to have a happy home, she wants to take care of those things and still create a business. То есть успешная женщина, она должна еще и заботиться о семье, о детях, и все еще создавать бизнес, успешный бизнес. То есть. So, like Svetlana's business, your business is you take hair on women and you make it even more beautiful. And how do the women feel when they leave you and they look in the mirror and they go, Yes, they feel happy. Ну вот как, например, я, да, вот ко мне приходят девушки с одними волосами, а уходят с другими. И вот насколько, и как они себя чувствуют, когда они уходят от меня, да? Конечно, они испытывают счастье от того, что они красивые. So if you help a woman look a little more beautiful, she's happier, right? Yes. То есть, когда мы помогаем женщине выглядеть чуточку красивее, женщина чувствует себя счастливой. The only thing that can ruin that happiness is when they go home and the husband doesn't notice. Единственное, что может разрушить это счастье, это когда она приходит домой, а муж не замечает, что она сделала. То есть вот этих изменений он не замечает. И вот это, да, может разрушить счастье. Because a woman took time to create, and straightening hair, this takes a little bit of time, correct? Yeah. То есть это требует какое-то время для того, чтобы навести красоту, ну или в частности, например, выпрямить волосы. So basically, I want to describe a business that is very successful for women around the world. И вот я сейчас хочу рассказать о бизнесе, который очень подходит для женщин, что женщина может быть успешной в этом бизнесе по всему миру. And this business is so successful and for some women that the husband quits his job and helps the wife grow the business bigger. Ну и этот бизнес он настолько успешен, что иногда мужчина оставляет свою работу и присоединяется и тоже начинает развивать этот бизнес. So one of the best ways for women to make extra money is to be able to do it from their home, from their own computer or their own phone, so they can reach lots of people in the world without having to leave their house. Ну да, то есть очень важно для женщины иметь возможность вести бизнес из дома, чтобы не нужно было покидать дом и при этом быть способной вести дела. So what happens is, if you have an opportunity for a woman to reach into a business world that she can do in between getting the kids to school, making dinner, and still create thousands and thousands of dollars a week, it's a good business. В общем, это отличный бизнес, когда женщина может работать и при этом заботиться о детях и при этом зарабатывать тысячи и тысячи долларов. Now, in addition to that, if the business
involves health and beauty products that result in women looking more beautiful, it's a win-win. Да, это получается win-win, да, когда этот продукт связан с тем, что женщина получает возможность быть здоровой и красивой. То есть это продукт здоровья и красоты. Now, one of the secrets to becoming a millionaire, not everybody wants to become a millionaire, but one of the secrets to becoming a millionaire is having lots of people work under you who create lots of customers. This is true for any business. То есть правда является то, что для того, чтобы зарабатывать большое количество денег, да, миллионы, чтобы зарабатывать, нужно, чтобы под вами было большое количество людей, которые создают большое количество потребителей. Like I made my first million 20 years ago. О, ну вот я, например, сделал свой первый миллион 20 лет назад. But I had 100 people working for me on the telephone, calling 20,000 people a day. So I had 100 salespeople calling 20,000 people every day. Uh-oh. We lost. Hey, Kanat. Boo boo, happy birthday. So my wife is watching on Facebook. Everybody say happy birthday to Fume. Except I think only one person's on Facebook right now. And my Instagram is locked up. So we're waiting for Svetlana to come back. Oh, and she's gone. So this is the problem with modern technology. If the Wi-Fi signal in a different country goes a little wonky. So we're talking about the power of women and beauty and creating the future. And also how women can still, you're welcome, baby. And how women can still create, oh wow, I got two people that want to come in. Let's try Sveta first. Yana, I finally saw your request. We're waiting so I can have my translation. Ah, there you go. Okay, good. All right. Yeah. Think positive, powerful thoughts for the Wi-Fi. Okay. So my wife is now watching on Facebook, so she woke up early. Oh, congratulations to your wonderful, beautiful, and so fantastic wife, Fume, right? Fume, yeah. Fume. She's sending you hearts from Happy Facebook. birthday. Happy birthday. Happy birthday, You boo boo. create such an amazing family. Thank you. And she has beautiful straight hair. She had her hair straightened again last night, so. Oh, great. So we're talking about a business model that works for women who still have responsibilities of being at home, that allows them to talk to lots of people. Because the way I did it in my business, it cost me an investment of $250,000 US to create my first company. Not easy to get. То есть мы говорили о том, что о возможности для женщин работать и при этом оставаться дома. Вот, например, Джим рассказал о том, что, например, для того, чтобы создать его первую компанию, ему понадобилось $250,000. So with that, I had 100 salespeople calling 20,000 people a day. That's how you make $1 million. Да, то есть у меня было 100 сотрудников, которые звонили 20 тысячам людям. Вот, и вот таким образом я сделал первый $1 миллион. Да, то есть таким образом можно сделать $1 миллион. 100 сотрудников, 20 тысяч звонков в день. Yeah, the problem with that type of business is only the owner makes $1 million, nobody else. Да, проблема в этом бизнесе заключается в том, что только владелец делает $1 миллион, и никто больше.
So I was always looking for another business model that I could help make other people become millionaires. Да, но я всегда искал такой бизнес, в котором я мог бы помогать другим также быть миллионерами, стать миллионерами. So I was looking for lots of different business models that could allow the average person with no money to invest. И я искал такой бизнес, который помог бы среднему человеку, да, обычному человеку, среднестатистическому, без каких-либо огромных инвестиций начать бизнес. And so now, I found that business. И вот я нашел этот бизнес. And we have people around the world that make a lot of money, and it took a lot of work. It took them 2, 3, 4 years to create $1 million. Ну и вот у нас есть люди по всему миру, и это занимает где-то от 2 до 3, 2, 3, 4 года для того, чтобы создать свой первый $1 миллион. And even then, only a small percentage of people work hard enough to make $1 million. И даже тогда всего лишь небольшой процент людей работает, трудится для того, чтобы создать этот миллион. So it takes hard work, persistence. Да, то есть это требует hard work, трудолюбия и настойчивости. То есть нужно прямо вот работать. Yeah. And it takes really high quality products. И, конечно, это требует действительно высококачественный продукт. То есть продукт должен быть высококачественным. So when you have a combination like that and the ability to use your phone and work from home is really important. Да, то есть здесь нужна только ваша способность пользоваться телефоном, и вы можете работать из дома. Because you never know what's going to happen in the world. Да, потому что вы никогда не знаете, что может случиться с миром, в мире. Exactly. Hey, Alina. Yeah, it's true. It's true. Like when there's quarantine, what happens? All the businesses closed. People are stuck inside their house wearing masks. Don't talk to me. Don't talk to me. Да, то есть, вот, например, во время карантина весь бизнес был закрыт, люди застряли в своих домах, не общались друг с другом. So my health and beauty business doubled every month during quarantine. А вот мой бизнес здоровья и красоты, он удваивался каждый месяц. Because people were... Yeah, that's good. Yeah. Oh, I'm really happy. Because our business is designed for people talking to people at home. Потому что этот бизнес, он создан для того, чтобы вот люди могли разговаривать друг с другом, общаться из дома и при этом зарабатывать. And the result of our products is more beauty and more health. Да, и результат нашего продукта это больше красоты и больше здоровья. So during this whole quarantine period, I lost 34 pounds. Значит, за время карантина я скинул 34, 34, yeah. 34. Скинул 34 фунта. Pounds, yeah. So like 16 kilos. I lost 16 kilos. 16 килограмм. Yeah. So I feel fantastic. I look younger, and I'm almost 60 years old. Да, я чувствую себя фантастически. Я выгляжу моложе, и мне почти 60 лет. So if you can combine a business that allows you to use your phone, work from home, attract people around the world, then you have something that you can create and still take care of your family. Ну, то есть в данном случае, да, получается, вы можете создавать бизнес, работая из дома и все еще оставаясь в семье, заботясь о своей семье.
So we want to have fun, take care of our family, make extra money, and not worry about quarantine in the future. Да, то есть мы хотим, чтобы мы могли радоваться жизни, да, создавать бизнес, заботиться о семье и не беспокоиться о будущем. Yeah, and we want to make our women, and we want our women to look beautiful. И мы хотим делать женщин более красивыми. And Great. yes, and we want our women to be millionaires too. Да, и мы хотим, чтобы женщины тоже были миллионерами. You know, many years ago, my dad, when I was a little boy, my dad had a job and made this much money. My mom was offered a job where she made twice as much money as my dad. And she didn't take the job because this was 50 years ago. And it was not okay for a woman to make more than a man. Ну вот почти 50 лет назад, когда я был маленьким мальчиком, мой отец работал, но у моей мамы была возможность работать и зарабатывать 2 раза больше, чем отец, но она не отказалась от этой работы, потому что тогда было не принято, чтобы женщина зарабатывала больше мужчины. Because you know, men are difficult creatures. Потому что мужчины это вот трудные создания. Sometimes their pride gets in the way of truth. Sometimes they have too much pride. Pride. Okay. They don't want the women to make more than them. Иногда у них слишком много гордости у мужчин. But in our business, the man makes this much money and the wife is making more and more money until she makes more money quietly. Quietly makes more money. То есть в этом бизнесе женщина может потихонечку зарабатывать больше и больше и больше денег, чем муж. And then she asks her husband, "Oh, can you help me with my business?" А потом она может спросить у своего мужа: "О, мог бы ты помочь мне в моем бизнесе?" And it depends. If the husband hates his job, then he can go, as long as I don't look bad. Хорошо, и вот муж, он может, если вот он не любит свою работу, он скажет: ну хорошо, но только в том случае, если я не буду выглядеть как-то не очень хорошо. So, as long as both people respect each other, the husband and the wife, the boyfriend, the girlfriend, as long as there's mutual respect, then there's going to be continuous growth. Да, ну пока у пары, да, у мужа и жены или у пары есть взаимное уважение, и у них будет рост, они будут расти и развиваться. So, that's all for today, because I have to get ready for another show in 10 minutes. Ну и на сегодня все, потому что у Джима сейчас будет рабочий день начинается. So did this help you, Sarah? Did this help you today? Yes, sure. I can see the opportunities. Thank you very much for finding the time and making this happen. Yes, I'm looking for women, for the business for women, Okay. so that what can I do myself and in a woman's way to make a lot of money in a woman's way. Yes. Yeah, and I like beauty and health. These 2 things I like very much. Yes, and you're a perfect example. Oh, thank you. Thank you. Okay, so what we're going to do is we're going to end off now. Thank you guys for listening. Hey, Mona Braun in Hungary. My friend Mona from Hungary is watching. So thank you very much, Svetlana. You're amazing. We will do this every week. Okay?
just talk about how we can help women get into business, and you'll get some questions for me to answer. You come up with some questions. Okay. Okay, Yeah, sure. and then the main thing is to really appreciate your woman. It's good advice, right? Everybody, just take the time to thank the women in your lives for making beauty and health. Да, в общем, Джим говорит о том, что вообще мы каждую неделю будем проводить такие подобные прямые эфиры. И, ну, как бы целью этих эфиров будет то, чтобы они помогали ценить все-таки женщин в этой жизни. Ну, вот так вот. Okay, thank you very much, Sveta. You are welcome. Thank you very much, Jim. I'm so happy every time to see you. You are a very good example of the person who is flourishing and prospering in every aspect of life. I love to see your family, your wife, your kids, and the way you spreading the positivity. It's very, very amazing and cool, awesome. So I'm very glad to know you. Thank you very much. I'm glad to know you too. Okay, we'll see you next time. Okay. Пока-пока. Bye. Пока.